23rd January, Netaji Subhash Chandra Bose's birthday, was also observed on the final day of the Sahitya Festival. National flag was hoisted on this auspicious day. Members, delegates and others were present on the occasion and also sang the national anthem together. Jaya He, Jaya 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 He. বীর পুত্র আমাদের গৌরবের বিষয় সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, যেটা সারা ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতে তার নাম আছে, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস একদিন এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে। এটা আমাদের খুব বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। তো আমি আর বেশি তো বলতে চাই না, এটাই আমরা সবাই জানি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের নেতা, ওনার নামই হচ্ছে নেতাজি, আমাদের নেতা। তো আমরা ভাবি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আজকের দিনেও জীবিত আছেন, আমাদের মধ্যেই আছেন। ওনার মানে এটা Dr. Kameshwar Brahma, President of Bodo Sahitya Sabha, spoke on the significance of Bodo Sahitya Sabha and the importance of regional languages. There is a main purpose is to arouse and create an atmosphere for introduction of Bodo medium, especially in the West Bengal state, and especially in this area, especially Jalpaiguri district, Darjeeling district, and where our Bodo people are living. So this demand actually was placed earlier by the state committee and district committee of West Bengal, Bodo Sahitya Sabha, but government actually has not taken any initiative to introduce or to just start Bodo medium education in the primary schools. So this year also we have come here. Our Bodo Sahitya Sabha actually is trying at most just to give pressure on the government of West Bengal just to introduce Bodo medium education in West Bengal, because our language, Bodo language, has been included in the 8th schedule of Indian Constitution. So this is the democratic right of the Bodo students, Bodo people, just to learn in mother tongue. So as it has been given already in other states, especially in Assam, even up to university level also, this language is taught. And now, I mean, the other examinations also, Indian level examinations like IAS, UPSC examinations, it is allowed. The students can sit with our Bodo language. So this facility should be given by the West Bengal government also. So this demand is replaced, and we shall urge the government jointly just to take initiative for introduction of Bodo language, Bodo medium of schools, especially starting from primary level. So this is the main objective. In the afternoon, the open session was inaugurated by Mr. Hagrama Mohilari, Honorable Chief of Bodo Territorial Council. Was welcomed by the members of Bodo Sahitya Sabha.
गोजोननाय थाबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो आसामनि नोंथांमोना बेंगलनि किन्तु मानसिया जों बयबो एखे बर' सोनाब बेंगलाव जेरै खृष्टान हिन्दुफोर दङ आसामावबो खृष्टान हिन्दुफोर दङ बर' नङा होमबा बर'आ खालि मोनसेल' हारिनि मोनसेल' धर्मनि मानसि थाया बहुत धर्मआव बर'फ्रा दङ हयथ' नोंथांमोननियावबो सोनाब बेंगलाव खृष्टान हिन्दु बा माबा बुद्धिस्टफोर दंलाबायना आसामाव आरो मुस्लिमबो दंबावो बर'फ्रा बुजिना मुस्लिमा माखौ होनो बांगाल दारि गोलाव आसामाव दं बेंगलाव दंना गैया बर'फ्रा मुस्लिम गैया किन्तु आसामाव दङ बुद्धिस्टबो दङ आसामाव बर'फ्रा खृष्टानबो दङ हिन्दुबो दङ बाथौबो दङ मुस्लिमबो दङ दा बेंगलाव गैया जेखि जाया नोंसिनावबो मालाबा जानो हागौ मुस्लिम बर'फ्रा दा जेखि जाया नोंथांमोना बर' थुनलाइखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै जों मिथिगौ सोनाब बेंगलनि बर'फ्राबो आरो बियो दिनैनि खोथा नङा बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो बे बेंगलनि बर'फ्रा माने गावनि राव आरो हारिमुखौ बा थुनलाइखौ फोथांनानै दोनबोदों नंगौ मिडियाम फरायनाय बेंगलाव बर' मिडियाम इन्ट्रडक्शन गैया बा फरायनाय जायाखै बा फरायनाय गैया थेवब्लाबो बेंगलनि बर'फ्रा बर' राव रायनो रोंगौ बर' राव बुंनो रोंगौ आरो बेंगलनि बर'फोरनाव बर' रावै गोबां जारिमिन लिरनाय खन्थाइ पोएट्रि पएम हिस्ट्रि बेबादि लिरनाय गोबां जों नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो दा एबाराव खाफाला जोबोद मोजां नोंथांमोननि बे मादाइहाट बाबेसाखामायाव मैयानि जिथु डेलिगेट सेसन बर' थुनलाइ आफादनि जिथु डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनाव मोनसे खोब इम्पर्टेन्ट डिसिसन लानो हादों बेनो जाहैबाय सोनाब बेंगलनि जिथु इउनिभार्सिटि नर्थ बेंगल जिथु इउनिभार्सिटि बेवहाय बर' मिडियामखौ फरायनो हानाय इन्ट्रडिउस खालामनायनि मोनसे सिद्धान्त लादों आरो निश्चय बेखौ सोनाब बेंगल बे इउनिभार्सिटियाव बर' मिडियाम फरायनायनि बे सुबिदाखौ निश्चय जोंनि बर'फ्रा मोनलांनो हासिगौ बा मोनसिगोन सम लागोन बोसोरसे सम लानो हागौ बा बोसोरनै सम लानो हागौ जेखि जाया जासिगोन होननानै जों हमनानै लानो हायो Alongside with the literary festival, a Bodo handicrafts exhibition also was arranged with a vast display of handmade artifacts, handloom products, potteries, brassworks, and other various traditional handmade items. Books written in Bodo language were also displayed in a miniature book fair within the festival premises.